I can. At the storm, at the storm, at the storm, in Christ in my visa I can. At the storm, until He guides me. Ayun, meron! Sige, let's continue. Sailing, I am sailing. I am sailing. With Christ in my vessel I can. At the storm, until He guides me. Very good. Very good. Ano naman tanggalon ta? Storm. Another. Ang storm tanggalon na. Thank you, Doc. Tanggalon natin ang storm. Okay, ang smile, ang hope, and ang storm. Sige, let's do it. In my vessel, I can. At the Christ in my vessel, I can. At the, until He guides me. Sailing, I am sailing. Sailing, I am sailing. With Christ in my vessel I can. Until He guides me. Very good, children. Take your seats. Thank you very much for your cooperation. Okay, thank you, Lord. So, more keys to siya ng Lord. So, kahit na ako, nakibot man ako sa self ko, and I believe may ang husband ko nakibot man siguro. Yan, so, siguro ako lang na siya ako nga ma-share. So, it's time to pass the mic. So, pass the mic. So, since nagkutsabo naman kami, ipasa ko na lang sa husband ko. Ang mic. Para pag matapos na kami karon, then it's your turn. Sige. Ako lang maguyat sina, pero wala sang daya. O, bunot ka. I am Pau Pau, Donna in real name, 43 years old. Alright. Ay, hindi ako. Okay, so I am Ate Pau to everyone here. These are my younger siblings in the Lord. And ano pa ang gusto niyo? Yeah, Kindest act. 10 minutes. Okay, guys. The thing is, I really don't want to like bitmit by bangko na kanang like gusto ko na ang ginubra ko, hey Lord, ginubra ko dito kay kind ako. No, not like that. But let me phrase it this way. It is a struggle for me because in my profession, I have my private. May gabi sa lahat. Good evening. Finally, nadayon na gitman ni. After so much drawing, nakolora na gitman. Honestly, I'm really happy na to see you all here. Even though ang iba na wala. Pero yeah, finally we're here. We're able to find a good place, find weather, and a place to practice. I just turned 40. Sakit pa sagon, yeah, ito bigyan ko rin tanay din. Naging atras ang edad. Ang tawag ito. Ako galit si Boy Boy. So, asawa ako sa gwapa kong asawa. Si Tina, si Tin. Then may ara kami tatlo ka bata. Si Lucas, 7 years old. Papagin man, kaya nakatatlo. Apat gali. Apat. Si Lucas, 7 years old. Tapos si Rain, 4 years old. At meron pa may baby nga bago lang like 3 years old. So, good evening. Ano namin ang green room? Hindi ka sure. Ano tayo mo green room? So, ako gali si Pau, ang
husband ni Pau. No, so amo na kami duha, and that's our boy, si Kian, nag-iisa sa farm. Particularly meaningful to you lately? Wow. Mayara dito, nakabutang sa Isaiah. Pero mas tatagid sa akon tong sa James. Pero hindi ko lang din siguro. Sige, sa liwan may gabi ako si Richard Santa Ana na tatlo. Bunso ko sa tatlo magkakapatid. Di na, usually ba si Obadiah yung ginatawag ko nga pastor, pero I prefer bro or child or yung brother. Ayan. I appreciate yung mga sign of respect siguro din. And yun lang. Single. I'm Mama Ace of all nations. Amen. And to think, ihado ako ka mo, alos ko na. Kumpare, kumare. Si Pastor Charles. So I'm so thankful that I was able to be with you. Year-end naman kami sa inyo. For how many times again na daw, wala na ba? But still, I'm so thankful. Namisan sa Facebook, mag-girit anay, comment. So, pero I was able to encounter CCC at West Visayas State University, a college at that time. So ang mga ang nag-strike sa ako nga if you trust the Lord with all your heart, sa ano pa nga mga difficulties that you have done or that is encountered mo sa buhay, kung may trust ka sa Ginoo, you will really direct your path straight sa iya ang kagustuhan sa buhay. So, ang mga na ang dapat natin tindugan. Amo na tindugan mo no? Damo-damo sa mga challenges sa amon nga buhay, ni papabot, sa amon edad, as seniors, as retired. So, sa mga difficulties sa buhay, trust the Lord lang yun. Ang ginang-inambal ko sa self ko. There are discourages, sa kadamo, pero trust the Lord. Kasi if you have the Lord in your heart, He will really direct you. Tagaan mo lang siya i-acknowledge mo din siya sa buhay mo. He will really direct your path straight sa iyang gustuhan. And we believe that the Lord salig lang sa green ka. Safe kayo. Ang gabi, ako si Jam, 37. Alam ako ni Mama Ace and ni Papa Boy. Second ko. Sa among ulo to, 4 kami. Tapos, kasi mo yung reverse mo. Sige lang bala. Wala nga akong kilala. If you could hang out with any Bible Ano na kaya doon? who would you choose and why? Wala siya kilala. Hindi man ako sa gamay ko. Hello! Ano ka remember mo? Hindi lang pala.
Hangout kung... Hangout yung tambay. Sino gusto mo? Apo daw po. Or, sige, kung... Parang answer ko na lang yun ni kung sino ang gusto kong Bible character. Ano man yung sa amo maguluto, ako lang bilang lain. Kasi tama, yun na lang. I'm 30 years old. Hindi lang ko rin mag-red. Wala ko sa red. Wala ko naging mood ah. Pwede ka SOS? Call a husband natin din. Would you rather 2 hours early or 20 minutes late? Okay, 2 options na pinapilian. Ano? 2 hours early. Of course. Wala na naman ba? Why? Good evening sa tanan. Mautapon. Hindi ako pinakaulihi. Ako galing si Chappy. Si Kian. Kian na At mayroon ko isang nickname. Kung wala ka mo kabalo. Gingging. Ang wala ang nickname ko sa family ko. Sa mga friends, Chappy. Pero kung Salamat, Chappy. pinala ka ba ng Ging or Chappy? And about sa age, Hindi kali ako hindi ka nag-iisa. I am younger than all of you. Okay, so ako si Kian, I'm 21. That's like what, 20 years younger than, that's 10 years younger than everyone. Minimum. Minimum. Ano pa? Saan na? Okay. Oh no, red. Oh no! It's red. What's that? What's that? If you could ask God one question, what would it be and why? Wow. 10 minutes. Take your time, take your time. Take your time. Take your... Ba't mo binigay ito sa akin? Yeah, question niya. Ako question. Gusto ko siya ka po doon. Yun lang. Why? Thank you. Why daw? Why? Why? Wala ko ba tanong? Wala lang siya matanong. That's the question. So that include na-break ba ang ice? Yeah, na-break ba ang ice ngayong gabi? Have our prayer for our evening tonight. Galit, no? Sige, let us pray. Almighty Father God in heaven, Lord, ginadayaw ka gid naman, Lord God, sa bugos naman niya tigipuso, Lord God, sa bugos naman niya hunahuna, sa bugos naman niya pusog, kag sa bugos naman niya kalan, Lord God. Because we acknowledge that you are God who orchestrated all these things, Lord. And to you all the glory, Lord, pinapasalamatan ka gid naman, Lord God. And also for helping the JR sa pag-organizing, Lord God. And we pray that you will bless the rest of our retreat time and even our activities tonight. Bisan sa mga kabataan, Lord God. And also the food that are here, may you bless the hands who prepare this. And may you bless, Lord, with our conversation, with our fellowship, Lord God, that we have. This we ask and pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Kadami siya magpanugid mo, no? Ito sa kayo. Ano ba yung nagtaon nyo? Panugid na siya kay daddy niya kung ano ginubra na sa piyak. Nag-story daw sila kag ano yung sa picture mo? I don't know. Ilang hotdog dito sa dalawa. Kamu nang gamay? Oo. Cute na. Lolo. Cute na. Lolo. Bless na nanay. Bless na kay Lolo. Bless na Lolo.
Cute. That's, ano oh, the Santa Claus. Kita mo Santa Claus? No. Rain, where are you going? Rain. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. For the noise alone with you. It's all
to the Lord. Our God Creator. You are the Alpha and the Omega, Lord God. Nothing have existed, Lord God, without you. Everything, our reality, our existence, Lord God. This physical world, it's because of you, Lord God. And thank you, Lord, for speaking to us through these songs tonight. And indeed, Lord, we are not a perfect person, and we have committed some mistakes, Lord God, or things that are not pleasing into your sight, Lord God. We are asking forgiveness, Lord God, and we are asking for your cleansing, Lord God, power to us, Lord. And thank you that you promised that if we confess our sins, Lord, the saying, "Oh, you are just and faithful to forgive us, to purify us from all unrighteousness." Thank you that you are always willing and ready, Lord God, there to accept and to receive us in your presence. Thank you, Lord, for your presence as well, na naging kaupod namin, Lord God, because you promised that if two or three will gather in your name, aragin namin yung mga presensya sa amin ito, Lord God. Thank you for this wonderful experience of worship, Lord God, with you. And this we pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. You may take your seats. Be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Verse 11, and so, somehow, to attain to the resurrection of the dead, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Verse 13, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let's bow our heads, let us pray. Father Almighty, Lord God, we humble ourselves before you, and pangalan kami dito sa inyo, Amay, isang kaalam na ipasagahay mo, Lord God, sa amin. That your word, Lord God, maintindihan din namin. And as Jesus Christ said, man shall not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. And as it is written also in the book of Psalms, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Kagabay, Lord God, nga ang imo ginya pulong subong gabi, magpakig-istorya gid sa amon, Lord God, kag magahatag gid sa kasanagan sa amon niya panghuna-huna, sa amon niya pipusoon, as we leave the year 2024 and as we face the new year 2025. Lord, speak to each one of us personally tonight. And this we pray through Jesus Christ, O Lord. Amen. Amen. So I entitled prayer to maybe to our achievements, to our title, to our position, to our wealth. It cannot be compared. Sabi niya, I consider everything lost for the sake of Christ. So Paul is saying it is incomparable over our earthly gains. It cannot be compared. That's why ang siyang pinaka-rason actually nga nag-celebrate kita sa Christmas. Okay? Siguro sa atin nga generation abi, ang pag-celebrate sa Christmas abi napasa lang from generations to generations. Pero yung first
nga celebration sa Christmas niya, they really know the value of Christmas. Di ba? Tung naghambal lang ang anghel nga sa mga manugbantay sa karnero, naghambal siya nga, I bring you good news of great joy. Ang anghel ang naghambal, ha? Hindi sa isang tao ang naghambal. It's the angel who said, I bring you good news with great joy to all people. Sa tanan-tanan ng mga tao, para sa tanan ng tao, this is a good news. This is something of greater value. Grabe na siya, kadako ang value ni nga ginambal sa anghel nga, ariya good news inyong ginadala ko sa inyo. Nga may upod, nga dako nga kalipay. And do not be contented with what you have experienced from the past. Forget about it. Do not settle down. Let's achieve greater things for the Lord. With the Lord. Tama? In the year 2025, the Lord is ready to do more greater things with us. Nga ma-witness natin sa aton nga bugos ng kinabuhi. Kaya hindi natin malimutan. So do not settle down. Expect God to work out something good. There is a Romans chapter, itong ibasa natin kay actually, Romans chapter 8 verse 29 to siya. There is a 28 about the ni Paul, and we know that in all things, God works. Wow. Ang dapat ang ating yung kumbaga pinakatato, kung magpatato. Amo nang ipatato natin. Ang bali in Romans 8:28, and we know that in all things, God works. Yung hope natin sa ginahimo sa Ginoo nga sa tanan-tanan nga bagay, God is at work. God is active. God is participating with us. He is here with us. He is doing something. He is not sleeping. The message actually din nga ginahambal ni Paul is, God is at work in good times and in bad times. Ang Diyos nato may ginahimo siya, hindi lamang sa kung may maayong nagkakatabo sa ating palibot, pero bisan sa may mga kalain nga nagkakatabo sa ating palibot, God's signature is on that happening. Ara di hapon ang approval sa Ginoo. Remember the story of Job. When Satan wants to, nang sirao niya Holy Spirit. Maybe the Lord is really speaking to Kuya Dong. This 2024 has been kumbaga ng mas mahibi na ko. Okay. I know this is a family. We are all family here, and our kumbaga ang story natin is part na sa mga family. So this 2024, grabe gid ang mga struggles sa family, especially in relationship. I have been kumbaga nag-shake gid gid ba. Not only in family, in business, everything. Kumbaga, though dili gid kinatest siguro sa Ginoo how kung ano ang faith mo sa Ginoo, kung diin ang standing mo and your foundation. And I really cannot thank you, Lord, for this this activity, this moment, pinaka-retreat kita, and nakabati man ako sa word nga nasagap ko. Kumbaga, God will, He will overcome the world. Kung amo di ang kalibutan, He will overcome it. Kung pungara ka sa Ginoo, you will overcome it. We are victorious sa Ginoo. And nang padayon lang sa Ginoo. Manali. Glory to God. Glory to God, King. Glory to God. Indeed, no?
ang Ginoo yung naghatagid sa aton sa clear assurance. We will overcome it. We will be victorious over it. Okay? Excitement for the next year na makabal ko na ano kaya ang i-prepare ni Lord sa akin for me to realize that it is something that He has already won for me, for each and every one of us. So, it's my takeaway. Excited lang kami, Sir Pao. For what will be gina-prepare ni Lord sa inyo for the year 2025. Sige, next. Okay, nari na sila. Finally! Actually, bro, ang message, lalo na ari do confirmation sa akon ba? Kay lately, on Sunday, do na topic man eh. Do swak siya ba? Na we're already one. Ako yung video eh. For your mercy never fails me, and all my days I am held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sing it, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, indeed, Lord. We are a witness, Lord God. Living witness, Lord God, of your goodness, of your faithfulness, Lord God. Wala kang gid nagapaslaw, Lord God, sa amin. Isang tuot, nag-experience ka, Lord God, sometimes sa mga troubles, sa sinyang kalikutan, may mga difficulties, Lord God. We are not exempted to frustrations and discouragements, Lord God. Pero hindi gid nagabago, Lord God, na ikaw ang aming Diyos. At permi lang gid maayo sa amin. Amen. You are God, faithful, Lord God. Wala gid nagauntat, Lord, ay mong pagpakamaayo sa amin. Your promise remains constant, Lord God. You are constant, Lord God, sa aming kinabuhi. And thank you. Nga gid ma-experiensyahan kinamo, Lord, on how your hand protected each one of us and how you have preserved every family, Lord. And we pray and commit to you, Lord God, as we face the new year 2025. Lord, allow us to witness more victories, Lord God. Allow us to see, Lord, more
victories and greater things, Lord God, that you will accomplish, Lord God, sa aming mga kinabuhi. Lord, kung ano man itong mga gaupang sa aming mga dala ng ano man itong mga nagabalabag sa aming mga dala ng Lord God, we pray, Lord God, ikaw kitang magabukas sila ang apepahan, Lord God. Ikaw kitang mag-open sila ang mga hindrances, Lord God. And allow your name, Lord God, ang kitang mahimaya, Lord God, sa aming mga kadalagan, Lord God. We pray, Lord God. Nagabay, Lord, sa sininga mga kabuhi nga diri, Lord God. Ikaw kitang magapadayon sa pagpasanag sa sinimang kinabuhi. Continue to use these lives, Lord God, to be a channel of your blessing. Amen. In their influences, Lord, in their communities, Lord God, in their workplaces, Lord God. Amen. Ang imo ginya magpakamay, Lord God, mag-prevail gid sa tag-sa nila ang kinabuhi. And we ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Nakapag-support sa ako mapag-eskwela. Salamat sa tanan-tanan nga kaayon niya gid. Sabay na dito tayo. Amen. Prayer, concern. Next year maka-graduate. Graduating na! Ano siya? Social worker. May board exam. May board exam yun. Oh. Ayan na. God bless, God bless. Right na siya. Sige naman, isa naman. Si ano ko na Si Althea. Althea. Siya maka... Thank you po gid kay Lord. Since ano gid, wala gid ko kasimba siya mo. Since 2022 gid siya. Pa-thank you gid ko before ko din nagkagto. Also kada tita kag kay Kuya Doc. Nga sa opportunity ginhatag nila sa akon. Nga nakaabot diri. Nagbantay ako kabata nila. Then thank you man ko kay miskan nagbantay ako kay Chloe, naka-travel ako biskan diin. Ako sa Manila. Nag-stop ako 2 years. Then, kudiin ang bata, dito ako. Amo na thank you ako sa kapagbantay ko kay baby. Tapos, ng 2024, this 2024, things good nga nagbalik ako eskwela. Nag-stop ako 2 years. Thank you ako kay tita, kay kuya, kay supportaran nila ako sa needs ko, sa school ko. Then, nakapundar ako ng tricycle sa ginikanan ko, biskan paano.
Kagi sa opportunity nga ginhatag sa ako ni Kuya nga mag-secretary dito sa ila clinic. Kagi mag-ikuan sa ila nga process sa ila nga mga documents like sa bank. Nakatry na ako sa ilang obra na experience na baga. Then pating kuyogin ako sa kay mama i-expect pa po. Naging second mother ko sila tanan kay Kuya. Miskan layo ko sa pamilya ko, may ara kong ginatawag ang mama kag papa. So kay Kuya Ramboy, thank you ko kay miskan nang hindi niya ko libayon, mangod ba? Libayon utod. Oh, libayon utod. Hindi libagon. Ano magyapon to? Hindi ko na dali niya ka mga vlogger kaya na Tita Gingging kay Kuya GR nga anak ko sa ila ng things good ko kay biskan paano nakasave ko sa ako niya mga expenses kung wala sila siguro hindi ko maabot yung inaandam ko. Amen. Ano na po, yung first year college man, second sem na po. This year. Thank you. Yan si Altia. Also, I pray nga ang grandmother ko sa side ni mama na ang coma siya sa hospital karon. Wala pa siya kabugtaw. So, I pray ko nga makagawas na sila, makabugtaw na siya. Kag si mama makabalik man sa amon balay kay kabudlay nga wala nanay sa sulod balay. Kay I pray ko nga kay Lord nga mga siblings ko maghirupay na. Nga mag-operate na sa ginikanan. Hindi lang ako all the time. But like being the breadwinner sa pamilya nga ikaw lang kanandin sa kanila. Thank you Lord sa tanan nga nag-support sa akin. Glory to God. Amen. Wow, thank you sa pag-share. Yay! Success! Glory to God. Amen, no? Wala gigauntat sa pag-imo sa mayo. So, glory to God man sa kabuhay nila. Libayon si Ramboy. Wala na ginagamit niya term. Karaya. Karaya, Kazakhstan, kag Afrika. One song, Koy, and prayer, then close. Mano to siguro na group siguro or partner. We pray Lord nga indeed Lord ang tagsa-tagsa nga ginahandom sa tagsa katutusoon Lord yan pasabat kag mapatong gid Lord sa tagsa-tagsa. Salamat gid Lord nga ikaw ang amo niya Dios nga nagasabat sa amo niya pangamuyo bag-o kami nagapangayo dira sa iyo. Salamat gid Lord nga ra kagid active kag nagaparticipate kag ara gid Lord nagasabat gid sang tagsa-tagsa ka pangamuyo Lord. So to you all the glory, the honor, and the praise, and this we ask and pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. God bless everyone. The rain is coming. Amen. Devotion. Good morning. Sige. Wala tulog kita na guro gid. Oo, tulog ta. Ate pa, may nag-message ako nga nag-shock sa ER pero kaparize ko lang eh. Pero mag-correct lang ko sa BP niya kag ang transcription pero standby lang ko. Actually paritin ni Rama. Yeah.